The commissioning and launching of various development projects in Nyeri County highlighted day 3 of President William Ruto's official visit to the mountain, a day heavily dominated by handshake politics, laden with conditions upon which the two factions will engage. The tour that began in Mukurweini constituency for the first time saw the president publicly highlight his conditions for talks between his government and the opposition after it became apparent the opposition was relentless in getting back on the streets if progress is not made with the renewed talks. Kwa sababu mumekubali mambo ya handshake, mumewachana nayo. Mimi jambo la pili nataka niwaambie pia tukubaliane mambo ya vita na fujo na kuharibu mali na kuharibu maisha biashara ya watu. Pia na hiyo tukubaliane tukomeshe katika taifa letu la Kenya. If we agree on those two, that there is no handshake and there is no violence, then we can proceed as a country, we can discuss the rest of the things. Tunakubaliana jameni? We want Kimani Ichung'wa at your team. Before you start these talks, you make it a condition that Raila Odinga and his team must denounce violence as a way of sorting political issues in this country. Condition number 1 wajiandikishe ni kwamba hakuna infrastructure itachomwa tena na barabara itachomwa matayas kwa sababu hatuna pesa ya wananchi kuwaste. The first sitting scheduled for Wednesday, the government says, will only convene devoid of blackmail and tough conditions that cannot be met from the opposition. Nimeongea na mheshimiwa former Vice President Kalonzo Musyoka na tumekubaliana Wednesday saa 5:30 tutakutana pale Bomas, sio kwa hoteli. Niliwaambia hakuna chai na hakuna pesa ya kununua chai na hakuna allowance. Tutapatana hapo Bomas, tukae chini tuongee mambo ya mwananchi wa kawaida. Hii watu wamekataa handshake, wamekataa maandamano, wao watu wanataka amani. The sit-down coming in the backdrop of an uneasy mountain over the talks that could see a working formula reached upon, seemingly raising jitters in Mount Kenya leaders. Hii maneno ya mazungumzo, mimi kwa roho yangu hata sitaki. Mimi hata ningesema tuachane na mazungumzo. Mnataka dialogue. Ati hii mazungumzo. Mnataka mkate nusu. Don't hide behind closed doors to tell us you want nusu mkate. And we want cameras in that room. Tunataka hawa watu wa TV wasifungiwe nje. Na nimeambia Kalonzo leo, mimi sitaki tukutane kwa giza, nataka mchana hadharani na utuweke mtu ya TV akija akisema nusu mkate nimwambie mtu akitendawili amesema hataki nusu mkate na raia wamesema hata Hiyo maneno ya handshake hii watu hawataki. Hapa mnataka? Unajua huyu mtu rais alikuwa amenyamaza, ameanza kuona kama yeye ni mtu ya ile saizi amezoea. Ukisikia huyo mzee anasema hataki nusu mkate, atachukua mkate yote. Ukisikia akisema hataki nusu mkate, ataenda na mkate. Nyinyi mtakubali? Tutasimama na rais. All these outbursts coming in the wake of a Mount Kenya leaders meeting late Sunday, where leaders laid down their reservations with the talks to the head of state. These two are also providing an avenue for leaders to ask for the fulfillment of promises made by the Ruto administration during campaigns. Walikuja wakasukuma Moi mpaka wakapatiwa cooperation. Wakakuja wakasumbua Kibaki mpaka wakaenda na nusu mkate. Wakakuja wakasumbua Uhuru mpaka wakaenda na handshake, wakatusumbua wakaharibu serikali yetu. Hii serikali ya mahasla iko kweli mambo ya handshake kwa hii serikali ya mahasla? Mimi na mheshimiwa Wainaina wa Odhaya tulienda mpaka kule Abadea juu, tumefanya pre-feasibility study, tumepeleka ile kule kwa National Irrigation Board. Tunakuomba your excellency, weka hiyo mega dam ya Gura katika priority list ya zile dam zako 100. Wakulima 5,000 lakini hatuna mahali ya kupeleka hizo bidhaa. Tafadhali tunakuomba utusaidie na parking house ya mboga zetu na avocado zetu zisikuwe zikibebwa hapa na pickup kwenda Murang'a kutengenezewa huko. Tunataka kufanya value addition hapa tetu kwetu. President Ruto is expected to lead a cabinet meeting tomorrow at the Sagana State Lodge, commission a modern plant at the KCC Kiganjo, before retreating back to a second meeting with Mount Kenya leaders and finally dinner with Mount Kenya governors.
For the third day consecutive, President William Ruto has sought to reassure the residents of this region that contributed to 47% of his vote that the outcome of the talks will in no way affect their position in government. Kamau Mwangi, K24, from Nyeri Town, Nyeri County.